Ты, братан, что пытаешься кому? Автомат найти. Да вот твой автомат, братан. Да ну на. November 18th was a hot night in Moscow. Conscientious Russians in the Moscow region blew up an echelon with fuel. As a result of the action, at least one tanker, 11,000 liters of fuel on average, was destroyed. The footage shows the Mozhayskoye highway blocked in both directions. An interception plan was introduced in the Odintsovsky city district. Brave patriots held the action just 30 kilometers from the residence of the bunker dwarf in Novo-Ogarevo, Odintsovsky district. The Kremlin can no longer control the situation. There are many of us, and we are getting bigger every day. This video is from military personnel of the Russian armed forces. Russian positions were covered with artillery, as a result of which property burned, and the Russian T-80BV tank was destroyed. Пизда на. Понял, он где-то говорил, так въебал здесь. Я охуел, ебать. Вот наше место жительства было. Да. Пауэрбанк. Все, что осталось. Братан, фонарик есть у тебя? На. Да, я туда принесу, или потом. Да ты играешь, он с той стороны. А, бля. Даже броня вся поплавилась, ебать там. А, вот. Тент сгорел, и твой тент сгорел. Да? Заебись. Да я сухой взгляд. О, от Марика, это, батарейка. Еще одна. О, Волфенг. Все, еще магазин. Да. Все, что осталось. Ты, братан, что пытаешься кому? Автомат найти. Да вот твой автомат, братан. Да ну на. Ты там приклады, ебать. Так я знаю. Пизда. Просто пизда. Russian serviceman was buried next to a tip. Так вот у нас хоронят воинов. Могилка воина. Через 2 метра свалка. Похоронили даже не в черте кладбища, а за забором. Вот черта кладбища, забор. Могилка за забором у мусорки. Так ребята отдают жизнь свою за родину. Вот мусорка. Professional work of the Azov FPV drone operators against Russian antennae. When asked about Russian relations with Europe, Putin spoke in metaphors. He hinted that all is well in Russia, and it would be Europe's loss if Russia lost ties to Europe. Might it be possible that he has heard about a new sanctions package being discussed in EU currently? Петр I прорубил окно в Европу, в нынешних условиях надо ли его закрывать обратно? Спасибо, да, тише. Ну, казалось бы, знаете, когда дует, может, можно прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода. Мы не хотим ни с кем рвать отношения. Мы этого и не делаем. Мы же ничего не захлопываем, не закрываем ни двери, ни форточки, ни окна. Если кто-то решил отгородиться, то это их дело. Они сами себя обкрадывают. У нас сложные времена с Европой. Estonia has started installing dragon's teeth anti-tank barriers on the eastern border with Russia. Finland is also closing its borders with Russia, with very few exceptions, in order to counter hybrid warfare caused by refugee flows. Attention, Baltic states.
nuclear threats from Russian propagandists, and of course, they think getting hit by a nuclear bomb would be the fault of those states. Ну, не только страны Балтии говорят о том, что Россия может напасть. В Польше тоже такая динамика. Дело не в существует. нападении. Дело в том, Дело не что в они нападении. прозрели, что американцы их кинут, они им не нужны. Ну, дело не в американцах. Вот все, что сказано, было правильно. Один такой интересный момент. Представьте себе, что существует центр управления кибератак где-нибудь в одной маленькой балтийской карликовой стране. И этот центр Эстония, управления например, да. кибератак приносит такой удар по Российской Федерации, что в Российской Федерации собирается совбез и говорит: мы считаем, на нас напали. И летит ответка. И вот они, когда бегают, между прочим, по натовским коридорам, по европейским, брюссельским, по сшакским, они все время говорят: вы понимаете, что мы настолько малы, что мы перестаем существовать в первые 10 минут войны. Нас не будет больше существовать, мы очень боимся этого. И эта шизофрения, она передается, это зараза, это бруновское движение. И тут же другой говорит: ой, да, я понимаю, слушай, да, действительно, вас не будет через 10 минут. Вопрос правильный был в программе, к чему нам сакцентироваться. Ребят, можно не воевать? А можно у себя на территории не ставить центр кибератак и не проводить генеральные учения по атаке Или на Российскую террористку по Федерацию? фамилии Вовк, можно которая подписать убивает Дашу Дугину, не привечать у себя она. Туда уехала, в С Эстонию. точки зрения архитектуры безопасности конечно. начать осмысливать, что да, если Россия шевельнет своей лапой ядерной, то действительно через 10 минут вас не будет. Перестаньте создавать казусы Бейли и быть вот этими прохиндеями. Можно я первый казус Бейли создам? Можно я создам казус Бейли? Закончите это. Polish police conducted a 48-hour house search for the day. A large number of hidden weapons were found in the home: handguns, submachine guns, carbines, and rifles. But also important components for 176 weapons and 17,500 cartridges of various calibers. This is good for Sweden as well, as a lot of the Balkan weapons that reach Sweden come in via Poland. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.